এটা এখানে। Yes. This is how you বসে পড়। This is how you hold an instrument. Any instrument, this is how you hold. চলো বলো instrument. Very good. কি কাজে লাগে? জোরে বল, জোরে বলো কি কাজে লাগে, মানে জোরে বলো কি ইনস্ট্রুমেন্ট, সব শুনতে পাইনি লোক। মাল্টিপল টুথ ভালসেলাম ইউজ কি করতে কাজে লাগে? ইন ভ্যাজিনাল হিস্টেরেক্টমি। কি কি ধরে এটা দিয়ে, কি ধরবো? লেপ অফ দ্য সার্ভিক্স। ভেরি গুড, ঠিক আছে, বেশ রেখে দে। পরের জন এনে, এটা কি? Sponge holding forceps. What is its use? For dressing and draping. It is used to hold a piece of gauze. Used for dressing and draping. What else? একটা ইউজ তো হলো, এটা কমন ইউজ, ঠিক আছে। What else can it be used for? It's a very important use of a sponge holding forceps. আগের দিন আমি বলিনি। Obstetrics একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইউজ আছে। What is it used for? No volunteers. Okay. I'll give you a scenario. A patient has just delivered vaginally. A little difficult. She took some time, but she delivered vaginally. Now you have removed the placenta. Now she is bleeding profusely. What is this scenario? PPH. It's a PPH, postpartum hemorrhage. Very good. You have excluded that she is not having a flabby uterus. Her uterus is contracted. You have seen the tone of the uterus. কি হয়েছে, কি সমস্যা আছে? Okay. You have seen that the uterus is proper tone, flabby nahi, but she is still bleeding. What can be the probable causes? I'll come to this. It's related to it. What can be the probable causes? PPH এর ক্লাস হয়েছে নিশ্চয়ই একটা, কেউ করায় না কোনদিন PPH? এই এটা হতে পারে না, ওয়ার্ডে সিএতে কোথাও তো PPH করায়নি। ওকে, শুধু অ্যান্টিনেটাল কেয়ার হয়েছে? বলবে? PPH এর প্রাইমারি কজেস আর 4 P's, 4 T's, সরি। নাম্বার 1 ইজ টোন, হ্যাঁ, টনিসিটি, যেখানে হচ্ছে ইউট্রাসের টোনটা ঠিকমতো ডেভেলপ করেনি, টনিসিটি আছে। নাম্বার 2 ইজ ট্রমা, কোনো রকম জেনিটাল ট্রমা আছে। দ্যাট ক্যান বি ফ্রম এন এপিসিওটমি wound, that can be from a perineal tear, or that can be from a cervical tear. Number 3 is tissue. Tissue মানে হচ্ছে there is retained bits of placenta or membranes, that is tissues inside the uterus, which is preventing the uterus from being contracted. That is tissues. And number 4 is thrombus. Thrombus বলতে যে মানে একটা অ্যাক্রোনিম বানানো আছে, nothing else. Thrombus মানে হচ্ছে যে the patient has some kind of clotting or bleeding disorder. She is not forming a proper thrombus. These are your 4 primary causes of PPH. আমি কি বললাম? Patient is bleeding. Okay, you have removed the placenta. So what can, and she has a proper uterine tone. That means it's not a tonic PPH. It's not tissue, because I have removed the placenta on my own. What is the probable cause? She has a trauma. Okay. If it was a episiotomy wound, you could see it in front of you. একদম সামনে থাকবে episiotomy wound, তাই তো? Maybe clear, you can see an episiotomy wound in front of you. If it is bleeding, you're suturing it. Okay, but you cannot see from where bleeding is coming from. What can be the next cause? Anterior lip and posterior lip.
we need four pairs of sponge holding forceps in order to hold the cervix for repair. দুটো anteriorly, দুটো posteriorly. Hold করে সামনে টেনে আনা হয়, তারপরে রিপেয়ার করা হয় wherever there is a tear. Usually the tear is in the angles, lateral angles এ tear হয় 3 o'clock or 9 o'clock position. It may also be in 6 o'clock or 12 o'clock. সেগুলো ধরে নিয়ে রিপেয়ার করা হবে. So the question that is asked to you is, what is its use for dressing and draping and for holding the cervix for repairing a cervical tear? How many forceps do you need? You need 4 pairs of forceps for repairing a cervical tear. Okay? Yes. দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট হলো। পরটা যাব। What is this? কি হলো, ধরাটা একটু ভুলভাল হলো মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, তো হাতে কি কমফোর্টেবল লাগছে? ধরে কমফোর্টেবল লাগছে? খোল। It has to be a comfortable hold. Huh? See, it's resting on my hand. আমি কিরকম করে ধরেছি? It's resting on my hand. It's properly resting, কিন্তু আমার হাতের উপর রেস্ট করে আছে, কোথাও মুভমেন্ট হবে না, যেদিকে না আমি মুভমেন্ট হবে না। বেশ, বল, what is the instrument? Sorry, না জানলে পাস করে পড়ার জন্য কিছু নেই। Somebody volunteer. What is this? Alice tissue process. What is its use? What is its use? To hold tough structures like angles of rectus sheath and uterine angles. How can we use? It is also used in vaginal hysterectomy for holding the vaginal mucosa. তো একটা প্রশ্ন করবে, how many pairs of Alice forceps are in a cesarean delivery set? 4. Very good. কে ভলান্টিয়ার করবি? সরি, আমার দেখাতে ভুলেছি। আবার সেলফ রিটেনিং? কোথা থেকে সেলফ রিটেনিং দেখছিস বলতে বাবা? তো সেলফ রিটেনিং এর মানে কি? What does self retaining mean? What does self retaining mean? Retain what? I'm coming to. Clear your doubts. ইয়ে করছে, তোকে বকছি না, clear your doubts. সেলফ রিটেনিং কথাটার মানে কি? Retains what? Retains what? No. Self retaining মানে হচ্ছে, there are some instruments which you need an assistant to use. এই সার্জন হয়ে আরেকটা অ্যাসিস্ট্যান্টকে দরকার লাগবে সেই ইনস্ট্রুমেন্টটাকে ধরতে। ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল this one. When you are a surgeon, you are using your instruments, other instruments in your right hand and something in your left hand. You cannot hold this one. You need a second assistant in order to hold this for retracting the vagina. So this is not self-retaining. This one. This is self-retaining. Why? Because it has a lock. So যেই পজিশনে রেখে দিবে ওই পজিশনে থাকবে। You don't need an assistant to hold this. That's why it's called self-retaining. কথাটা মাথায় ঢোকাও, কি কারণে বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, who is volunteering for this? What is this? ভালো করে দেখো, মাথায় কিছু আছে একটা। Caucus, right? Caucus hemostatic forceps use clamping of umbilical cord. Artificial rupture of membranes. Very good. How many caucus do you need for clamping an umbilical cord? How many caucus forceps do you need for clamping the umbilical cord? 2. কিরকম হবে? Sorry? Caucus hemostatic forceps. How many you need? 2. কোথায় কোথায় লাগাবি?
কাহার ওপরে কার নিচে? প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবে, সেজন্য বলছি। বেসিক্যালি ইউ নিড টু ফরসেপস। আম্বিলিক্যাল কর্ডে দুটো ফরসেপ লাগাবি, তার মাঝখানে কাটবি। কেন মাঝখানে কাটবি? যাতে বেবির থেকে কোনো ব্লাড লস না হয়, প্লাসেন্টার দিক থেকেও ব্লাড স্পিলেজ হয়ে তো ফিল খারাপ না হয়। দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু ফরসেপস। আচ্ছা, কখন কর্ড ক্ল্যাম্প করা হয়? when do you clamp an umbilical cord? when do you clamp the umbilical cord? অবশ্যই after delivery. You cannot clamp it before delivery. How long after the delivery? Do you clamp it immediately? Do you clamp it after some time? If after some time, how long? আগের ক্লাসে হয়নি, চিন্তা নেই, রিভাইজ হবে না তো। Immediately. Anybody else wants to differ? Has anybody heard of the term AMTSL, active management of third stage of labor? No. Yes. Whenever there's a delivery, there's a WHO protocol. একদম সারা দুনিয়ায় একই প্রোটোকল আছে। It's a WHO protocol known as AMTSL, active management of third stage of labor. Okay? There are 3 steps. Number 1 is injection of oxytocin 10 units after delivery of the fetal head. Injection oxytocin 10 international units intramuscular after delivery of the fetal head. Number 1. 10 units after delivery of the fetal head. Number 1. Number 2 হচ্ছে delayed cord clamping. Delayed cord clamping. Number 3 হচ্ছে regular checking of the uterine tone বা assessment of uterine tone. একটু একটা ফ্যান দিলে ভালো হয় না? ইয়ে হচ্ছে না, এইটা দিস না, ওদিকে দে, তাহলে এখানে আওয়াজ বেকার বাড়বে। পিছনে একটা ফ্যান চালা নাকি? কি বললাম? ইনজেকশন অক্সিটোসিন আফটার ডেলিভারি অফ দ্য ফিটাল হেড, delayed cord clamping, and number 3 assessment of the uterine tone. চেকিংটা শুনতে খারাপ লাগে, তো assessment of the uterine tone, ঠিক আছে? So what did I say? Delayed clamping of the umbilical cord. Delayed for how long and why? বাচ্চাটা বেরোনোর সাথে সাথে আমি umbilical cord clamp করে কাটবো না। I will delay it. For how long? For how long? সামনেরটা অফ করে দাও, তাহলে শোনা যাবে। সামনেরটা অফ করে দাও, পিছনেরটা চলবে। It gives extra vital blood and hemoglobin to the baby. প্লাসেন্টা থেকে আমি সাপ্লাইটা বন্ধ করছি না, যতক্ষণ রাখা যায় আমি এক্সট্রা কিছু 1 মিনিটে সাপ্লাই দিচ্ছি। Prevents neonatal anemia. Unless there is fetal distress, the baby is in distress, it's not breathing properly, you have to go for delayed cord clamping. The only indication for early cord clamping is fetal distress. পুরোনো যে বইগুলো পড়বি ডিসি দত্ত বা এগুলো সবকটাতে 4-5টা ইন্ডিকেশন আছে তো আর্লি কর্ড ক্ল্যাম্পিং। RH নেগেটিভ বলবে, HIV বলবে, ফিটাল ডিস্ট্রেস বলবে। কারেন্ট গাইডলাইনে একমাত্র একটাই আছে ইন্ডিকেশন, দ্যাট ইজ ফিটাল ডিস্ট্রেস। আদারওয়াইজ RH নেগেটিভও ডিলেড কর্ড ক্ল্যাম্পিং করা হয়, সব কিছু ডিলেড কর্ড ক্ল্যাম্পিং করা হয় এখন। Am I clear? Okay. This is used for cord clamping and artificial rupture of membranes. This one, Babcock's tissue forceps. Very good. Use holding delicate structures like and intestine. Very good. This one. So লেখার কিছু নেই, সব বইতে আছে। All of this is written clearly in your books. You don't need to write this. What is this? What is this?
কনফিউশন হয়ে গেল কেন? সবাই ভালো বলছিলি তো। হোয়াটস দ্য কনফিউশন? একটা মাল্টিপল টু ভলসেলাম বলেছিলি তো? এটা কার্ভড, এটা স্ট্রেট। দেখ তো দুটো দাঁত এক নাকি? Do the two teeth look same to you? These are tooth, multiple tooth valsalum. These are ridges. This is a long alleys. Long alleys forceps. এই যে এটা ছোটটা দেখেছিলি, this is the 6-inch variety, this is the 8-inch variety of the same. Long alleys forceps. এই জন্য দেখালাম যে পরীক্ষার দিনে কনফিউশন হবে। A valsalum has tooth, proper tooth. Alleys has ridges, it does not have tooth. এগুলোকে রিচ বলে, ছোট ছোট আছে রিচ বলে। These are not teeth. This is proper teeth. Multiple tooth valsalum, VULFELLUM. What was this one? Caucus type of hysterectomy clamp, abdominal hysterectomy clamp এগুলো। এই যে লং ভ্যারাইটি অফ ইয়েগুলো আছে, these are clamps, hysterectomy clamps। ঠিক আছে, একটা সিম্পল ভ্যারাইটি hysterectomy clamps, এটা caucus ভ্যারাইটি অফ hysterectomy clamps। These two are hysterectomy clamps. Long, stout, heavy structures with ridges inside it, inside the arms. These are used for clamping structures while doing hysterectomy. As we have said, there are 3 clamps in hysterectomy. What are the 3 clamps? এটা নিশ্চয়ই পড়ানো হয়েছে hysterectomy clamps। No, types না। What are the structures that we clamp during hysterectomy? What are the structures we clamp and cut during hysterectomy? When we are starting in hysterectomy, in abdominal hysterectomy, what is the first structure that we clamp and cut? ইউট্রাসের ওপর থেকে নিচে অব্দি আয়, সবচেয়ে উপরে কি স্ট্রাকচার আছে অ্যাটাচমেন্ট? অ্যাবডোমেনে ঢুকে গেছিস, ইউ হ্যাভ ইনসাইড দ্য অ্যাবডোমেন, you are inside the abdomen, you are starting your hysterectomy right now. Okay? You are starting to cut your uterus. What is the first structure that you will cut? Ligaments to cut. What is the first ligament that you are cutting? Yes, the first structure that is clamped and cut is the round ligament. তারপরে next is the infundibulopelvic ligament, IP ligament. Where is the infundibulopelvic ligament? একটা খাতা বের করা হবে না, give me a copy. ওকে, একটুখানি সামনে আসলে ভালো হয়, লোকজনের একটু উঠে সামনে আয় বাবা। আসতে হবে, নাহলে দেখতে হবে না, এত বড় আঁকা সম্ভব না। ওকে, this is a round ligament, this one is a round ligament, ঠিক আছে? This one is a fallopian tube, this is the ovarian ligament, and this is the ovary. Similarly on the right side, this is the round ligament, this is the fallopian tube, this is the ovarian ligament with the ovary, and this one, the one connecting the ovary to the lateral pelvic wall, is the IP ligament. Okay, the first clamp is on the round ligament.
The second clamp is on the IP ligament. This is number 1, this is number 2. Sometimes we take these two structures together in a single clamp, okay? But generally this is number 1 clamp, this is number 2 clamp. Number 3 clamp is on the uterine artery. This is the third clamp. This is on the uterine artery. Uterine artery comes from at the level of the isthmus. It comes from the lateral wall in a curved structure, gives two branches, an anterior ascending branch and a descending branch. So we clamp it at the junction of the branches. This is the third clamp. Okay. Number 4th clamp is a vertical clamp at the level of the Mackenrod's or the cardinal ligament and the uterosacral ligament. And the last clamp is at the level of the vaginal vault. A transverse clamp at the level of the vaginal vault. Mackenrod's. Mackenrod's is the cardinal ligament. Mackenrod's or the cardinal ligament along with the uterosacral ligaments. This is the 4th clamp. And the 5th clamp is at the level of the vaginal vault. First one is at the level of the round ligament. Number 2 is IP ligament. Number 3 is the uterine artery. Number 4 is the Mackenrod's ligament. And number 5 is the vaginal vault. This is the steps of an abdominal hysterectomy. This is the step for an abdominal hysterectomy. Vaginal hysterectomy is ঠিক উল্টো হবে, ঠিক আছে? We'll start with the vault. We'll start with the Mackenrod's ligament, then the uterine artery, and then the corneal clamps. Vaginal নিচ থেকে পাচ্ছি আমি, যখন abdominally খুলছি আমি উপর থেকে নিচে অবধি যাব। যখন নিচ থেকে করছি মানে নিচ থেকে উপরে উঠতে আমাকে। The first clamp is at the level of the Mackenrod's ligament. The second clamp is at the level of the uterine artery. Third one at the usually ছোট uterus হলে তো একসাথে clamp করা যায়। Conval structures গুলো the round IP and the fallopian tube একসাথে clamp হয়ে যাবে। তো তিনটে ক্ল্যাম্পে vaginal hysterectomy শেষ হয়ে যাবে। ওকে, না এলো আচ্ছা, what is this structure? Sorry, needle holder, curved variety. Sorry, I cannot hear you. Sorry, किस एंगल किस तरफ होगा? What are you asking? I'm sorry. Curved needle holder. Man, I cannot understand what you're asking me. Oh, no. Curved holder is because it is easier to reach in deeper places. Instead of a straight instrument, this is a little difficult to maneuver in tight spaces. This one is easier to maneuver in tight spaces where area is small. जब हम लोग deep in the pelvis जा रहे हैं ना, so this is difficult to maneuver a straight instrument. This is easier. My movement of hand is like this, no, always. So this is easier to maneuver a curved instrument. That's why we have a curved variety. Holding the sutures for suturing. Simple. একটাই কাজ needle holder এর, holding the needle for suturing. Okay. আচ্ছা. Next we have two kinds of scissors. One is the sharp dissecting scissors, and other is the blunt suture cutting scissors or dissecting scissors I will be. This is used for dissection of tissues. This is used for cutting of sutures or tough structures. This is an episiotomy scissors. Episiotomy scissors, we use it for giving episiotomy before a vaginal delivery. This one is an Caucus Forceps used for holding the product of conceptors during which operation? Dilatation and evacuation, MTP. Fine, I'm okay with MTP. Dilatation, evacuation and MTP. ঠিক আছে? এটা কি ছিল?
Retractor, very good. This is a Beaver's retractor used for of muscles, bowel, abdominal muscles, and everything. We have another variety of retractor. What is it called? Where is it? This one. This is a Doyen used for bladder during cesarean section. আগেরবার বলেছিলাম when do we insert it and when do we remove it? Insertion when uterine incision দেওয়ার আগে না পরে? পরে? Before giving the uterine incision, I will insert my Doyen's retractor. আমি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে যদি ভেসাইকো ভেজাইনাল যে ফোল্ডটা আছে, ভেসাইকো ব্লাডার যে ফোল্ডটা আছে সেটাকে ডিসেক্ট করে, UV ফোল্ডটাকে আমি ডিসেক্ট করে I put my retractor in order to retract the bladder away from my incision. I will give an incision, I will insert my hand before delivering the baby's head. I will remove this. I will insert it before giving the uterine incision. I will remove it before delivering the baby's head. Forceps ventris নিয়ে আরেকদিন কথা বলতে হবে. You need a ventris for this. You know what this is, right? Revision হয়েছে এটা. অনেকগুলো শব্দ আছে কিন্তু অনেকগুলো বলতে হবে. Bivalve না, একটা কিছু মিস হয়েছে. Caucus, metallic, bivalve, self-retaining, metallic, vaginal speculum তো আরেকটা কথা মিস হয়েছে, adjustable. You have to remember the entire name. Huh? This one was Sills, double-bladed, posterior, vaginal, metallic, posterior vaginal speculum. দুটোরই ইউজ বলেছি আমি. আচ্ছা, সিমস ভদ্রলোকের নামে কি কি জিনিস আছে বলেছি? সিমস ট্রায়াড. ওকে, I'm going to go to a very interesting topic. Sutures and needles. আচ্ছা, কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট বাকি আছে. Let's finish the instruments first. আমি ফেরত রেখে দিচ্ছি, যেগুলো হয়ে গেছে আমি ফেরত রেখে দিচ্ছি. Let's not clutter this table. I'll replace this back. তো সব কটা কাজ হয়ে গেছে মোটামুটি. Okay, this was what? What was this? Lux sponge biopsy forceps used for taking cervical biopsies. Okay, we have some instruments here. Any idea what this is? This is called an uterine sound. Uterine sound. Yes, sound. Sound. Okay. This has some markings on the top. See? দুটো তিনটে করে দাগ দেওয়া আছে, মার্কিংস আছে. This is used for measuring the length of the uterus. আমরা যখনই dilatation and evacuation বা dilatation and curettage করছি, we have to dilate the uterus. We are blind, we cannot see the length of the uterus. না কত দূর আছে ইউট্রাসটা. So this high chance আমি যখন dilator দিয়ে dilate করছি, I can perforate the uterine fundus of the anterior wall. So this is the first
instrument that is inserted in order to assess the uterine length, okay, before doing a dilatation. এটা একটু বেঁকে চলে গেছে, this is usually a malleable structure, it's antiverted, এরকম করে antiverted করা হয়, এটা it's very malleable, this structure, এটা শক্ত না, একদম নরম, this is malleable, you can use make it your own size, shape যেরকম করার দরকার আছে. You insert this in the uterus in order to assess the length of the uterus. আমি কতদূর ডায়ালেটার নিয়ে ইনসার্ট করব সেটা বোঝার জন্য this is used, okay. And also this becomes your first dilator. This is your first dilator, okay. Dilators are found in different sizes and shapes. This is your first dilator. কি কাজ রইল? Dilatation evacuation বা dilatation curettage করার আগে this is used for assessing the uterine size, length, যা বলবো, ঠিক আছে? So why is it called a uterine sound? What is the sound here? Why is it called a uterine sound? Any idea? Uterusের মধ্যে নিশ্চয়ই আওয়াজ করবে না, right? Why is it called a sound? There's a popular myth that before being used as an uterine length assessment structure, this was used when যখন ultrasound বেশি ছিল না, this was used to be put inside the urethra into the bladder in order to assess for any bladder stones. So ভিতরে কোনো bladder stone আছে নাকি? Bladder stones are usually calcium stones, makes noise with this. That is where the name sound came from. কোনো অথেন্টিকেশন নেই, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করলে বলবি, আগ বাড়িয়ে বলতে যাবি না, ঠিক আছে? তো যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবি, there is no authentication or textbook recommendation for this. Okay, that's why it's called uterine sound. This very good, it's a metal catheter. এত ছোট dilator হয় না. If the dilator was this small, it will be lost in the uterus. This is a metal catheter, okay. This has a stylet inside. আমরা এটাকে ইনসার্ট করব, স্টিলেটটা বের করব, ইউরিন বেরিয়ে আসবে. Why is it used? Where is it used? Catheter, for catheterization. This is used for catheterization of the bladder during surgeries. Temporary catheterization of the bladder during surgeries, vaginal hysterectomy, during DME, all of those procedures for temporary catheterization and evacuation of the bladder, this is used, okay. What is this? What is it? Naam ki? What is this? You hold it like this, huh? What is this? This is a Myoma Screw. This one is a screwing structure. Where is it used for? We insert it in a screwing fashion inside the fibroid or the leiomyoma, and in order to give traction and take it out. Abdominal hysterectomy হচ্ছে বা myomectomy হচ্ছে, myomectomy মানে removal of the fibroids. So যেই OT হচ্ছে, we are using this, we are putting this inside the fibroid or the myoma, and we are giving traction to it for removing the myoma. That is টানা হচ্ছে, ঠিক আছে? This is used for that. Myoma screw. What are these? Dilators. Hager's dilator বলে, these are the Das's varieties. Santiniketan Das ছিল তার ভ্যারাইটিতে বানানো, these are dilators. A dilator has usually two sizes on two ends, ঠিক আছে? এদিকে একটা, এদিকে একটা, দুটো সাইজ আলাদা থাকে. সিরিয়াল নম্বরে পাওয়া যায়, 1 থেকে শুরু করে 16 নম্বর অবধি পাওয়া যায়, হ্যাঁ? We use it for serial dilatation of the cervix. 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বর, ঠিক আছে? এগুলো বড়, এগুলো 13-14 নম্বর ডায়ালেটর, মোটামোটা এগুলো ইউজুয়ালি দরকার লাগে না, দরকার লাগে না বলে ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে পড়ে আছে, যেটা লাগে সেটা ওটিতে আছে, হ্যাঁ? We have thin dilators in the increasing order of serial numbers, increasing thickness in order to dilate the cervix, okay. One second, no? Hello, ball.
This is a Karman's Cannula. Karman. Karman. Karman's Cannula. Achha. Take a look at this. This is a basically silicon structure, plastic structure. It has two openings on its sides, not the top. The tip has no opening. It has two openings on the side, okay, and an opening at the bottom. We attach a suction device on this. The suction করে টানবে, এটা suction machine হয়, ওটাকে আমরা ওর পাইপিংটা আমরা এর এন্ডে অ্যাটাচ করি. This is used for MTP dilatation evacuation যে প্রসিডিউরটা হয় সেটাকে করা হয় MVA, manual vacuum aspiration or suction and evacuation. For H molar pregnancy, incomplete partial moles সেগুলোর জন্য ইউজ করা হয়. এখানে এই সাকশন লাগাবো, ইউট্রাসের ভিতরে ঢোকাবো এটাকে, এখানে ভিতর দিয়ে প্রোডাক্টগুলো চলে আসবে ডিরেক্ট সাকশন এফেক্টে. This is a Karman's Cannula. Again, found in different sizes, 3, 4 and 5. This is probably a 5 number. Okay. Karman's Cannula, used for suction and evacuation of molar pregnancy and manual vacuum aspiration of product of conceptus. MVA, manual vacuum aspiration or evacuation jai bolbi, aspiration of product of conceptus. আমরা যখনই মোলার প্রেগন্যান্সি বলবো, the management is not D&E, the management is SNE, suction and evacuation. So this is used for that, suction and evacuation. Sure. Everybody has heard of a molar pregnancy, right? Heard of molar pregnancy? No. Different হবে chromosomal number, not necessarily now হতে পারে chromosomal number 46 ও হতে পারে. Any idea what's a molar pregnancy? What's a molar pregnancy? H mole, what is it? Hydratiform mole. No, what is it? Understand hydratiform mole. What is it? জিনিসটা কি হয়? আচ্ছা, যখন একটা এমব্রায়ো তৈরি হয়, the early stages of development, the embryo has multiple cells. ট্রোফোব্লাস্ট গুলো কটা সেল হয়, ঠিক আছে? সেই ট্রোফোব্লাস্ট গুলো হাইড্রোপিক ডিজেনারেশন হয়. হাইড্রোপিক মানে জল ভরে যায় ওর মধ্যে. হাইড্রো মানে জল, it becomes swelled up by জল, বেসিক্যালি জল ভরছে, জল ভরে ভরে হাইড্রোপিক ডিজেনারেশন হচ্ছে. each cell becomes like a grape like structure. আঙুর যেরকম ঝোলে, একটা থোকাতে আঙুর ঝোলে যেরকম, ঠিক সেরকমই সাদা সাদা grape like structures হবে, smaller, becomes an entire uterus is filled up with that structure. That becomes a mole. Usually there are two types of mole, a complete mole and a partial mole. Complete mole মানে পুরো প্রোডাক্টটাই মোল হয়ে গেছে, পার্শিয়াল মানে হচ্ছে একটা ফিটাসও আছে বাট প্লাসেন্টাল বিটটা পুরো মোল হয়ে গেছে. Partial mole has a different chromosome, 69XX or XXY, whatever. Partial mole has 69 chromosomes, whereas a complete mole has 46 only, but ওটা duplication of the maternal genes chromosomes হয়. Not necessary. It's basically patient pregnant হয়েছে, pregnancy অবস্থায় USG করে দেখলি যে বাচ্চা আসেনি, becomes a molar pregnancy, she starts bleeding, she comes to you. What do? You have to do a suction and evacuation. We use this one for suction evacuation. This hydropic cells, this hydropic degenerated cells release excessive amounts of beta ECG. So beta ECG levels are very much increased as compared to normal pregnancy of that time. 2 lakh, 3 lakh, 10 lakh beta ECG হতে পারে. A molar pregnancy may even convert into a cancer known as choriocarcinoma or an invasive mole. এক সময় পড়াবো, I think somebody has a class of molar pregnancy, পড়াবে, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই পড়াবে. আচ্ছা, sutures. আচ্ছা, আগে বল ইনস্ট্রুমেন্টে কি ডাউট আছে? I'll clear this, then I'll start sutures. Anybody else কিছু সমস্যা ইনস্ট্রুমেন্টে? পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার দিনে ইনস্ট্রুমেন্ট তুলতে বলবে, maximum of you will get a chance to pick a instrument of your choice. If you get a choice, try and pick up the speculums.
Questions are limited to the speculum. Questions are limited because it has multiple uses and multiple questions within the instrument only. So your Viva questions are more likely to be limited to the instrument and not beyond that. If you pick up an instrument like this, your questions are likely to go beyond the instrument. Okay, so try and pick up a speculum if you're given the choice. For any instrument, you hold the instrument in its place, you name the instrument, you name 1, 2, 3, 4 uses of the instrument and sterilization of the instrument. All metallic instruments will be sterilized by autoclaving. All other instruments, you have to remember how it is sterilized. This one is found in auto-sterilized packets by ETO, ethylene oxide. বাকি যত metallic instrument আছে are sterilized by autoclaving. Questions for instruments. Questions in metallic instruments. কিছু জিজ্ঞাসাবাদ কারো? All? Nothing. Instrument কিন্তু আর কেউ পড়াবে না. Any questions you ask? কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয়েছে? I'm going to shift to a different topic, that's right. I consider silence as agreement, right? Okay. Chalo. We're going to start with the sutures, huh? Okay. Can I start? Sutures. Classification একটু বাকি আছে। আরে নতুন কিছু পড়াই নেই, তো only revision only. একটা তো কিছু করাতে হবে না ইনস্ট্রুমেন্টে। তো তোরাই বলবি ক্লাস করাচ্ছে না, শুধু শুধু একই জিনিস পড়াচ্ছে রোজ। আচ্ছা, we're going to start with দেখাবো, সব দেখাবো। Sutures. Sutures জিনিসটা কি? সুতো। সুচার মানে সুতো। সুতোর অবশ্যই আমরা যেরকম বাড়িতে সুতো ইউজ করি ওগুলো ইউজ করি না। For surgery we have different kinds of sutures. Sutures are broadly divided in two types, absorbable and non-absorbable. Absorbable মানে which are digested by the bodily enzymes, non-absorbable which are not digested by the enzymes. Okay, so absorbable এর মধ্যে আবার there's a different part. One is natural and both absorbable and non-absorbable দুটোতেই natural products হয়, কিছু synthetic হয়। হ্যাঁ, similarly non-absorbable natural কিছু sutures হয়, কিছু synthetic sutures হয়। আচ্ছা, আমরা start with the absorbable suture. Absorbable suture এর মধ্যে হচ্ছে natural suture হচ্ছে this one. This is known as a catgut. Catgut. Okay? আর এক কটা নাম বলে দিই, তারপর আমি পড়াবো একটা করে, ঠিক আছে? Absorbable synthetic sutures are your Vicryl. This is known as a polyglycolic acid 910, আর অনেকগুলো নাম হয়, Vicryl, Decron হয়, কিছু হয়, PDS হয়. These are your different kinds of natural non-absorbable sutures. Sorry, my bad. These are your types of synthetic absorbable sutures. Absorbable এর মধ্যে natural হচ্ছে catgut, synthetic হচ্ছে Vicryl, PDS and Decron. Similarly, non-absorbable sutures এর মধ্যে natural গুলো হচ্ছে cotton, nylon and synthetic হচ্ছে this one, primarily ethylon. এটাকে বলা হচ্ছে ethylon, polyamide, ঠিক আছে? Or we have something called a proline, polypropylene. নামগুলো শুনতে এখন খারাপ লাগবে, কিন্তু যখন আস্তে আস্তে you get used to the names. Polyamide, ethylon. This is called ethylon, ETHILON.
আচ্ছা, we're going to start with simple things. যে কোনো সুচার প্যাকেট তোকে যখন হাতে দেবে, you'll be asked what is this. Everything is written here. সব কিছু এগুলো লেখা থাকবে. What are the characteristics of a suture? A suture may be a needle. Basically, sutureটার মধ্যে needle লাগানো আছে. So a needle is either a traumatic needle or a traumatic needle. বাড়িতে যে সুতোগুলো হয়, those are traumatic needles. নিডলের পিছনে একটা আই থাকে যার মধ্যে সুতো ঢোকাবি, তাই তো? সুতো দুভাগ হয়ে ঢুকছে, যখন তুই ওটাকে টিস্যু দিয়ে পাস করাবে তখন আইটাও মোটা হয় বাকি নিডলের থেকে, প্লাস দুটো লেয়ার অফ সুতো ক্রস করছে, মোর ট্রমা টু দ্য টিস্যু। দ্যাট ইজ ওয়াই ফর সার্জারি উই হ্যাভ সামথিং কল্ড এ ট্রমাটিক সুচার্স। কি হয়, কেয়ারফুলি দেখো, নিডলটার মধ্যে সুচারটা কিন্তু ইনকর্পোরেট করা আছে, কোনো আই নেই নিডলের এন্ডে কোনো আই নেই, সুতো ঢোকানোর কোনো জায়গা নেই। It is already incorporated into the suture. Okay, so এইটার যা থিকনেস, নিডলটার যা থিকনেস, সুচারটারও সেম থিকনেস আছে, বা একটু ছোট আছে ওর থেকে, তাই জন্য টিস্যু ট্রমা কম হয়। These are known as atraumatic sutures. All sutures that we use in surgery currently are atraumatic sutures. এটা হলো traumatic and atraumatic. Absorbable, non-absorbable বললাম. Absorbable sutures are absorbed by the body, non-absorbable cannot be absorbed by the body. Okay. Needle. Needle এর মধ্যে হচ্ছে, again I'll need a copy. Types of needle. We have something called a round body needle. This is what a round body needle looks like. সব নিডল কিন্তু গোল বেঁকানোই হবে। রাউন্ড বডি মানে হচ্ছে you take a cross section of the needle. For round body sutures, নিডলের যখনই ক্রস সেকশন নেব, the cross section is a circle. এই নিডলটাকে যখন এই মাঝখান থেকে কাটবো, ক্রস সেকশন দেখবো, this is circle. There are no edges to it. ধরলেও বুঝতে পারবে it's a circle. So this is called a round body needle. Next হচ্ছে cutting needle. Cutting needle মানে হচ্ছে cross section is a triangle. The cross section is a triangle, ঠিক আছে, with the apex pointing inwards. The cross section is a triangle with the apex is pointing inwards into the circle. এর ভিতরে থাকবে apex. Similarly, something called a reverse cutting. কি হবে? Triangle, apex pointing downwards. Inwards or downwards মানে inwards মানে within the circle. Triangular একটা apex হবে, একটা base হবে, একটা apex হবে, বেসটা নিচে থাকবে, এপেক্সটা উপরে থাকবে, দ্যাট ইজ কাটিং নিডল। আর উল্টোটা, এপেক্সটা নিচে থাকবে, বেসটা উপরে থাকবে, রিভার্স কাটিং। ওকে, আরেকটা হয় টেপার কাটিং বলে, টেপার কাটিং বলে। ইটস এ মিক্সচার অফ দ্য রাউন্ড বডি অ্যান্ড দ্য কাটিং নিডল। পাওয়া যায়, আর ভেবে লাভ নেই, এখানে পাওয়া যায়, উই ডোন্ট ইউজ দ্যাট। নিডলসের টাইপ কি হলো? রাউন্ড বডি, কাটিং নিডলস অ্যান্ড রিভার্স কাটিং। সামথিং কল্ড এ টেপার কাটিং, উই ডোন্ট নিড দ্যাট। দেন হচ্ছে নিডলের সাইজ হয়, এই নিডলটার সাইজ হয়, this is basically half circle. This needle is a half circle. কি কি টাইপের হয়? 5/8 of a circle হয়, 3/8 of a circle হয়, half circle হয়, this is it, তিন রকম হয়। This is the most commonly used, half circle. You can see it's a semicircular needle. আরেকটা এরকম বসিয়ে দিলে সার্কেল হয়ে যাবে একটা, it's a half circle needle. এর থেকে একটু বড় থাকবে যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে 5/8। এটা যেমন 3/8 of সার্কেল আছে, ঠিক আছে, একটু ছোট হলে 3/8 of সার্কেল থাকবে। সাইজেস অফ নিডল। নিডলে এই প্রপার্টি গুলোই হবে, ট্রমাটিক, এট্রমাটিক, রাউন্ড বডি, কাটিং, রিভার্স কাটিং, অর সাইজ হাফ, 3/8, 5/8। ওকে,
We come to sutures. Sutures এর কোয়ালিটির মধ্যে ফার্স্টলি বললাম whether it is absorbable or non-absorbable, whether it is natural or synthetic. নেক্সট হচ্ছে টাইপ, কি টাইপের সুচার, ক্যাটগাট, বাইক্রিল, পিডিএস, হোয়াটএভার, ডেক্রন কি আছে। লাস্টে যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সাইজ অফ দ্য সুচার্স। সুচারের সাইজটা জানা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাইজ মানে হচ্ছে থিকনেস অফ দিস সুচার, এই সুচার মেটেরিয়ালটা কতটা থিক সেটা থিকনেস। This length is a different thing. Length of the suture is a different thing. We'll talk about the length later on. Important part is this thickness. Thickness of suture কে বলা হয় size. Size এর measurement করা হয় সাইজের মেজারমেন্ট করা হয় স্টার্টিং ফ্রম 0 থেকে ডান দিকে 1 2 3 4 5 6 and 7। সিমিলারলি এই সাইডে হ্যাঁ 2 0 3 0 4 0 5 0 till 8 0, even 10 0 পাওয়া যায়। So what is this? Thickness of the suture, হ্যাঁ এটাকে নাম্বারসে ডিনোট করা হয়, নাম্বারসে ডিনোট করা হয়, ঠিক আছে। একদম মাঝখানে হচ্ছে 0, সাইজ হচ্ছে 0, একটা থিকনেস হচ্ছে 0, ঠিক আছে। 0 থেকেও পাতলা যেগুলো হচ্ছে সেগুলো 0 মানেই হচ্ছে 1 0, একটা 0 লাগিয়েছি। তার চেয়ে পাতলা 2 0, তার থেকেও পাতলা 3 0, তার থেকেও পাতলা 4 0। ডিক্রিজিং অর্ডার অফ থিকনেস হচ্ছে, ঠিক আছে, কমছে থিকনেস। 0 থেকে বাদিকে গেলে থিকনেস কমবে, 0 থেকে ডান দিকে গেলে থিকনেস বাড়বে। 0 থেকে থিক হচ্ছে নাম্বার 1 সুচার, তার থেকে থিক নাম্বার 2, তার থেকে থিক নাম্বার 3, এরকম করে নাম্বার 7 অবধি হয়। আমার 7 ইঞ্চ মোটামুটি এরকম মোটা হয়, দড়ির মতো সাইজের হয়, ঠিক আছে। আর এদিকে 5-0 পর থেকে চোখে দেখা যায় না, ইউ নিড এ মাইক্রোস্কোপ টু সি। অপথ্যালমোলজির ওটিতে মানে আইয়ের যে ওটিগুলো হয় বা ইএনটির ফাইন ওটিগুলো হয়, বেস অফ স্কাল সার্জারি হয়, সেখানে ইউজ করা হয়। 5-0, 6-0, 8-0, 10-0 বা প্লাস্টিক সার্জারিতে, নিউরো সার্জারিতে ফর রিকনস্ট্রাকশন অফ নার্ভস, মাসেলস, সেগুলোতে পাতলা ফিচার্স লাগে, ইউ নিড এ মাইক্রোস্কোপ টু সি দেম অলসো। সেগুলো হচ্ছে 8-0, 10-0, 5-0 ফিচার্স। ইন গাইনোকোলজি উই নিড 3-0 থেকে শুরু করে নাম্বার 1। দিস ইজ মাই ডোমেন ইন গাইনোকোলজি। থিনেস্ট হচ্ছে 3-0 ফিচার্স, 2-0, 0 বা 1-0 and নাম্বার 1। এটা হচ্ছে সুচারের সাইজ, ওকে। আর লাস্টলি হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য সুচার। কোনো সুচার 110 সেন্টিমিটার হতে পারে, কোনোটা 90 সেন্টিমিটার হতে পারে, কোনোটা 75 হতে পারে, সেটা। সো যখনই তোমাকে একটা এরকম খাপ ধরানো হবে, ইউ হ্যাভ টু টেল দিস ইজ এ প্যাকেট অফ বাইক্রিল বা পলিগ্ল্যাকটিন 910C, পলিগ্ল্যাকটিন 910। দিস ইজ দি, এরকম যে কোনো ওষুধের একটা জেনেরিক নেম হয়, একটা কমন নাম হয়, তাই তো। দিস ইজ দি জেনেরিক নেম অফ দ্য সুচার। ভাইক্রিলকে বলা হয় পলিগ্ল্যাকটিন 910। ভাইক্রিলটা কমনলি বলা হয় বিকজ একটা কোম্পানি যেটা প্রথম ভালো ফেমাস হয়েছিল সেটা হচ্ছে জনসন অ্যান্ড জনসনের ভাইক্রিল নামে ফেমাস হয়েছিল, সেজন্য ভাইক্রিল হিসাবেই সব জায়গায় চলে। ঠিক এখানেও ভাইক্রিল চলছে, ভাইক্রিল প্লাস বলে। দিস ইজ আ পলিগ্ল্যাকটিন 910। সাইজ হচ্ছে এইটা, সরি তোরা দেখতে পাচ্ছিস না না। দিস ইজ দি সাইজ নাম্বার 1, এক্ষুনি বললাম নাম্বার 1 সুচার এটা। thickness of the suture number 1, okay. Length of the suture 90 centimeters, okay. এদিকে দেখো, half circle needle, taper cut needle। এক্ষুনি বললাম টেপার কাটিং আনকমনলি পাওয়া যায়, এটা দেখানোর জন্য রেখে দিয়েছি, ইউজ করা হয় না। টেপার কাটিং নিডল অ্যান্ড half circle taper cutting 40 millimeter needle size. Everything you need is given here, you have to read this properly. Similarly এখানে দেখো, what is this? Monofilament polyamide। polyamide মানে হচ্ছে এথিলন, polyamide, okay. Non-absorbable sutures, it's written here only, non-absorbable, size 20,
লেখা আছে দেখতে 20, 3/8 circle, reverse cutting, 45 mm. All informations are given here. পাস করার একটা করে, সবাই একটা করে দেখ, তাহলে বুঝতে পারবি। এনে এদিকে এটা দেখ, এদিকে ওটা দেখ। সুচার প্যাক যখনই হাতে ধরাবে, সুচার ওর ভিতরে কিছু নেই, ফাঁকা আছে, ওটা এটার না। বলে দিচ্ছেন কোনটা কিসের। ওটা নাথিং, ভুলে যাও, 0 ইজ এ সাইজ। যে কোনো সুচার মেটেরিয়ালের প্যাকেট দিলে বলতে পারবি কি জিনিস, তাহলে মেটেরিয়ালটার নাম। হ্যাঁ, তোকে প্যাকেট দেবে দেওয়ার জন্য, ডোন্ট ওয়ারি। You'll given a packet like this. Take this and you ভালো করে পড়ে নিবি কি লেখা আছে। This is a polyglactin 910 number 1, 90 centimeters with 40 mm half circle round body or taper cutting needle. হয়ে গেল। আচ্ছা, now this one is a catgut. এই brown is a marking of catgut. Yellow brown যাই বলি সেটাকে, is a marking of a catgut. Catgut is a misnomer. The suture is a naturally occurring absorbable suture material. এটা হচ্ছে catgut. Catgutটি কিরকম দেখতে হবে, এই brownish yellowish suture. Okay, this is what a catgut looks like. All of the sutures are color coded. সব suture আলাদা কালার হয়। Catgut is brown, vicryl is violet. It is violet, it's completely violet suture. Huh? No, it's not green, it's black. This is epsilon, this is black. Huh? Suture. Vicryl একটা undyed version হয়, ভায়োলেটের ডাই একটা আনডাইড ভার্সন হয়। ইটস কল্ড vicryl rapide. Vicryl rapid বা rapide, that is white. There's something called a monocryl, which is again white or light blue. Proline is dark blue. PDS is white. এগুলো হচ্ছে আইডেন্টিফাইং ফিচার্স অফ সুচার্স। ওকে, vicryl is violet, catgut is brown, epsilon is black. তিনটে মনে রাখ, আর কিছু লাগবে না। Right. So this is made from the submucosa of the intestine of not cat, sheep. This is made from the submucosa of the intestinal wall of sheep. This is naturally occurring. Okay, that is by natural bola holo, and it is absorbed in the body by enzymatic actions. This is called a catgut. It's not made from cat, it's made from sheep. হ্যাঁ রে, SHIP শিপের ইন্টেস্টাইন কোথা থেকে হবে, শিপেরই তো হবে। It's the misnomer, catgut a misnomer. There is no reason for that. It's called catgut for centuries, but we don't know why. Use, কোথায় ইউজ করা হয় catgut? Catgut is used inside the body for suturing, both ধর লাইগেশন করতে, টিউবেক্টমি যেটা হয়, পমেডাস মেথড অফ লাইগেশন করা হয়, সেটাতে ইউজ করা হয়। সিজারিয়ান সেকশনে ইউট্রাস রিপেয়ার করতে ইউজ করা হয়, ভেজাইনাল অ্যাবডোমিনাল হিস্টেরেক্টমিতে ইউজ করা হবে ক্যাটগাট। তারপরে গাট রিপেয়ারে ইউজুয়ালি ইউজ করা হয় না, ব্লাডার রিপেয়ারে ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, ক্যাটগাট এর স্ট্রেংথ হাফ লাইফ হচ্ছে 21 days. Inside the body it maintains its tensile strength for 21 days and it is completely dissoluted by 56 days. This suture, this catgut inside the body maintains its tensile strength, মানে যেটা তুই বেঁধে রেখেছিস ক্যাটগাট দিয়ে সেটা বাঁধা থাকে for 21 days, maintains 50% of its tensile strength for 21 days. That is called its half life. Maintains 50% of its tensile strength. সব সুচারের একটা হাফ লাইফ হয়, ঠিক আছে। হাফ লাইফ মানে হচ্ছে the time till which the suture maintains 50% of its tensile strength. That is around 21 days for catgut. Okay, and it is completely dissolved or hydrolyzed in the body by 45 to 56 days. সব কটা সেম হয় না, ঠিক আছে। আচ্ছা, একটা জিনিস যেটা বলতে ভুলে গেছিলাম, দিস ইজ কল্ড এ ক্রোমিক ক্যাটগাট। ক্রোমিক,
CHROMIC, chromic catgut. This the normal catgut, তার উপরে একটা ক্রোমিয়াম ডাইঅক্সাইডের লেয়ার দেওয়া আছে টু ইনক্রিজ ইটস স্ট্রেংথ। নর্মাল যে ক্যাটগাট হয় সেটা 5-7 দিনের বেশি থাকে না বডিতে, এটা ক্রোমিক ক্যাটগাট। হ্যাঁ, দিস ইজ মোর ডিউরেবল, দিস স্টেজ ইন দ্য বডি ফর কদিন বললাম 21 days, ঠিক আছে। দিস ইজ ক্রোমিক ক্যাটগাট, এখানেও লেখা থাকবে দেখবি এই যে ক্যাটগাট ক্রোমিক। This is catgut. The most important suture in our almirah is this one, vicryl. This is polyclactin 910 vicryl. This is purple or violet in color. This is used for all gynecological surgeries, uterine incisions repair করার জন্য, rectal sheath repair করার জন্য, তারপরে তোর bladder repair, gut repair, vaginal hysterectomy, abdominal hysterectomy, all the operations that you can think of that require suturing, this vicryl is used. Okay, synthetic absorbable suture, half-life again 21 days. Completely dissolved by 60 to 90 days. Sixty to 90 days. We have a undyed version of this, undyed, কোনো কালার দাও থাকে না, that is called a vicryl rapide, RAPIDE, rapid বলে অনেকে rapide বলে, vicryl rapide, that is white. Okay, that is used for subcuticular suture of the skin, subcuticular suture of skin and episiotomy wound. You'll understand the type of suturing কোনদিন পড়িয়ে দেবো। There are different kinds of sutures that are used in surgery. তার মধ্যে একটা হচ্ছে skin suturing. Skin suturing can be the conventional mattress sutures, তার জন্য এইটা ইউজ করা হয় এথিলন, or it can be a subcuticular, যেটাকে রেগুলার ভাষায় পেস্টিং বলা হয়, সুচার যেটা দেখা যায় না, that is called subcuticular sutures, that is done by a vicryl rapide or a monocryl. Exactly. This is an ethylone. This is a polyamide non-absorbable synthetic suture used for skin suturing. All my non-absorbable sutures will be used on top of the skin, যাতে আমি ওটা পরে কেটে দিতে পারি। Absorb না হলে I cannot keep it inside the body. There are few exceptions where we use non-absorbable sutures inside the body, but for general knowledge এটা জেনে রাখ, সব রকম absorbable suture বডির ভিতরে ইউজ করা হবে, যেটা ছেড়ে আসা হবে। অবভিয়াসলি আমি সিজার করার পরে 15 দিন পরে আবার পেট করে সুচার কাটবো না, আমাকে absorbable suture দিতে হবে। স্কিনে আমি নন অ্যাবসর্বেবল দেবো, যেটাকে আমি কদিন পরে কেটে দেবো। ওকে, these are non-absorbable sutures. Okay, one more characteristic of suture is polyfilament and monofilament. A suture may be a monofilament suture or a polyfilament suture. মানে হচ্ছে একটা monofilament মানে single strand of suture, polyfilament মানে multiple strands বেনুনি করা থাকে, braided together to make one suture. বাড়িতে জুটের দড়ি, নানান দড়ি দেখেছিস, 3-4টে দড়িকে একসাথে র্যাপ করে ব্রেড করে বানানো হয় একটা দড়ি, ইনক্রিজ দ্য টেনসাইল স্ট্রেংথ অফ দ্যাট, দ্যাট ইজ এ পলিফিলামেন্ট সুচার। ঠিক আছে, আর সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড অফ সুচার হচ্ছে মোনোফিলামেন্ট। there are some advantages. monofilament হচ্ছে less traumatic, obviously less traumatic, ঠিক আছে, একটা সিঙ্গেল সুচার। নাম্বার 2 হচ্ছে এর মধ্যে কোনো ফাঁক ফোকর নেই, there is less chances of bacterial ingrowth. বডির ভিতরে থাকলে, বডির ভিতরে ব্যাকটেরিয়া আছে, যদি বেনুনি করা braided suture থাকে, there are crevices in it, the bacteria can lodge inside it and cause infection. This has less chances of bacterial dislodgement. Problem with this is the sutures have something called memory. Sutures have memory. Okay, the জিনিস দেখ, এই সুতোটাকে আমি যতবার সোজা করছি is going back to its curve.
যত টানছি আমি টেনে টেনে এতটা টেনে রাখলাম, again going back to its original shape. This is called memory of a suture. Okay, ভিক্রিলটা থাকলে দেখাতে পারতাম। ভিক্রিল হচ্ছে ব্রেডেড সুচার, পলিফিলামেন্ট। আর পলিফিলামেন্ট সুচার ডাজ নট হ্যাভ মেমোরি। তুই যেই সাইজ যেই জায়গায় ওকে রেখে দিবি, যেরকম করে রেখে দিবি, স্টে লাইক দ্যাট, ঠিক আছে। বাট আ মোনোফিলামেন্ট সুচার হ্যাজ মেমোরি। দ্যাট ইজ ওয়াই আমি যখন সুচারটা করে গিট বাঁধবো, when I put my knot, is high chances the knot খুলে ফেরত চলে আসবে। It will try to go back to its memory, right? That is why for monofilament sutures, I have to give 5 or more sutures, knots, 5 or more knots, depending on the type of suture. For catgut, I can give 4. For proline, I have to give minimum 7 sutures, knots, 7 knots. Okay. This is the problem with monofilament sutures. You have to give multiple knots, whereas in polyfilament sutures, I can give 3 knots. That is good enough. Okay. The problem হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের চান্স বেশি পলিফিলামেন্টে। বলো, questions for sutures and needles, কি বোঝা যায়নি? Confusions, queries, সব বোঝা গেছে? আচ্ছা, ভেরি ওয়েল। ইউট্রাস কি সেলাই করা হয় বললাম? আমাদের তো 2-3টে মেজর ওটি, একটা সিজারিয়ান সেকশন, একটা অ্যাবডোমিনাল হিস্টেরেক্টমি, একটা ভ্যাজিনাল হিস্টেরেক্টমি। এই তো আমাদের ওটি। কি দিয়ে সিজারিয়ান সেকশন করা হবে? সিজারিয়ান সেকশনে ইউট্রাস সেলাই করব কি দিয়ে? রেক্রিল। রেক্টার শীট সেলাই করব কি দিয়ে? রেক্রিল। লাইগেশন করব কি দিয়ে? ক্যাডকাট। স্কিন কি দিয়ে সেলাই করব? এথিলা। ভেরি গুড। অ্যাবডোমিনাল হিস্টেরেক্টমিতে ক্ল্যাম্পস করে সুচার করব কি দিয়ে? ভাইক্রিল। রেক্টার শীট, ভাইক্রিল। এগেন স্কিন, এথিলা। বা যদি আমি সাবকিউটিকুলার হিডেন সুচার করতে চাই, তখন আমি মনোক্রিল বা লিকুইড গ্রাফাইট।